There was some wild animal attack over there. We are going on a jeep ride. There's a bison there. கருப்பு கலர்ல இருக்கு அதானே ரெண்டானே தெரியுதா Elephant shit is here. Very risky place only. I think it's time to get into the water. We are entering Kerala right now. They are doing some gimmicks. They are connecting a hose to the falls. Just now one wild boar came and made some noise. I guess some wild animal was must be a leopard or something. Morning guys, today is the second day we are in Valparai. We got up late, not much plans today. These guys are flying the drone. You see them? Yeah, they're flying the drone there. It was a beautiful day. Actually, there was some wild animal attack over there during the nights. I was awake about 1 o'clock and there were a lot of noises. I think some leopard was attacking the wild boars. Hell, a lot of noise was there. It was clearly we can able to judge that it was a wild animal attack. Heavy sound. Guys, we are going to the falls. We're going to take bath in the falls. Today also we're going in the car only. We didn't take our bikes because bikes are very dirty. We have to come back and wash our bikes. Let the bikes take rest because they have a very big day ahead tomorrow. A long ride, 650 kilometers from here. Let's go. We are going on a jeep ride. Tyagu, Vicky and me are here. Hello, okay. அப்படியே போகலாம் டேம் வரையும் போயிட்டு இருக்கணும். நல்லா இருக்கு ஓட்ட பிரேக் தான் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, பட் பரவாயில்ல. வாவ், செம்மையாக இருக்குது ப்ரோ. செம்ம ஃபீல் ப்ரோ. இங்கே டர்ன் பண்ணுறியா? இங்கே பண்ணுங்கப்பா, இருக்கேன். Okay guys, we have reached the spot. We're going to walk for some distance. Our guy told that there's some good waterfalls here, so we're going to take bath. See the path, no? Wow, beautiful, amazing. பைசனா இங்க இல்ல ஸ்ட்ரைட்டா அங்க பாருங்க, Black கலர்ல பாறை மாதிரி இருக்கு பாருங்க. ஆமா பாறை, அங்க அது பாறை. பைசன் இல்ல, பைசன். ப்ரோ அங்க கீழ அதுதான் நான் சொல்றீங்க. இப்படி இருக்குதா? இது வந்து இது இருக்குல்ல, மூங்கில். இங்க இருக்கு மூங்கில். அதுக்கு நேரா பாக்குறீங்க, நீங்க கரெக்ட்டா தான் பாக்குறீங்க. பாறை மாதிரி இருக்கு பாருங்க. அதான் பைசன். ஒண்ணு தான் நிக்குதுல. அது வரவே மாட்டேங்குது. சொர்த்தி சுத்துதா? அது அங்க இருக்குது, இங்க இருக்குது, நீங்க கேட்கணும். There's a bison there. ப்ரோ அது ஷோரா பைசன் தானே அது? ஏய் ஆமாம் ப்ரோ. எங்க இருக்கு? அது இருக்கு ப்ரோ, அங்கே பாரு ப்ரோ ஸ்ட்ரைட்டா. ஆனால் கல்லு மாதிரியே இருக்குப்பா. கல்லு மாதிரியே இருக்குண்ணா. Adventures of these type are awesome. Unfortunately we didn't bring the drone. என்னது? எந்த இடத்துல நிக்கு? இது மரத்துக்கு நேரா தானே? கருப்பு கலர்ல இருக்கு அதானே ரெண்டானே தெரியுதா? ஏன் எனக்கு ஒன்று தான் தெரிஞ்சு போயிடலாம். அங்கே என்ன பார்ப்போமா? போய் பார்க்கலாமா? பார்ப்போமா? அங்கே பார்த்தோட வரது ஓடிடலாம்ண்ணா. ட்ரோன் விட்டு பார்த்துருக்கான். சரி, ட்ரோன் எடுத்துகிட்டு வரல. இங்கே இருக்கு. தெரியுதாண்ணா? தெரியுதா? நான் பார்த்துக்கிட்டா நான் பார்த்து. This is the falls that we came to bath in. Can you see the falls, guys?
But people are saying that there are elephants standing there. We couldn't see any elephants here, but they say there are 2 elephants. But anyways, we'll take the risk and go and bath in the falls. See the path, guys. Oh shit. Elephant shit is here. Very risky place only. But it's okay. We'll quickly take a bath, enjoy the falls and leave as soon as possible. பாத்துட்டா எப்படி எங்க என்ன பண்ணும் ஜி பாத்துட்டா சொல்லுங்க போயிடும் வைக்கிறக்க வேண்டியதான் என்ன பாறை மேலே ஏறி போகிறோம் ஓகே போலாமா ப்ரோ இது சில்லுன்னு இருக்கு ப்ரோ இன்னும் ஆமாம் ப்ரோ நேற்று சில் கம்மி ப்ரோ ஓகே so here's the falls guys. I think it's time to get into the water. Om Namah Shivaya. Yeah, guys, we're done taking bath in the falls. Now we are getting back. So, we are entering Kerala right now. Welcome to Tamil Nadu. We are going in the opposite direction. Kerala check post. This is. He is Monster. He Batman. is Batman. He is Puma. Superman. Okay guys, we're going to wash the vehicles here. Everything is dirty, very dirty. I'm not having the GoPro on the helmet, guys. So I'm just going to wash the bike very close by. This is the most beautiful hill station that I've ever visited in South India. Worth the 650 kilometers of travel that we did in rains and yeah, I think the place has come. Yeah, it's here. These guys are here. Okay, this is where we are going to wash our bikes. They are doing some gimmicks. We are connecting a hose to the falls. So all our vehicles are clean, done with the water wash. Okay. See my silencer now. Okay guys, we are in the final day of the Valparai trip. This was a very nice trip. I enjoyed a lot. Tomorrow morning 7 o'clock we are riding from here, and unfortunately tomorrow we are going to have rains. I don't know what to say, but it would have been better if there were no rains. Very dangerous place actually here. A lot of animals, wild animals just come
They just stroll here like humans. We're going to have some dinner at the campfire in the hotel. And tomorrow morning 7 o'clock, we have packed our things and all. Just now one wild boar came and made some noise. I guess some wild animal was, must be a leopard or something, was chasing it. So it came here, gave some sound. So we have to be very cautious. Quick, swift actions are necessary if we see an animal. Yeah, that risk, I like it actually. So yeah, we're going to have some dinner at the campfire that is arranged here. And then we'll start tomorrow morning. So I'll see you tomorrow morning at the ride. Good night, guys.